Unit 32, An Interview. Robin Knight, một phóng viên truyền hình đang phỏng vấn bà nữ công tước của xứ Wessex cho chương trình Người Anh ở nhà. Robin Knight, the television reporter, is interviewing the Duchess of Wessex for the program The English at Home. Robin Knight, the television reporter, is interviewing the Duchess of Wessex for the program The English at Home. Thưa bà nữ công tước, hãy kể cho chúng tôi nghe về một ngày bình thường trong cuộc sống của bà. Now, Duchess, tell us about an ordinary day in your life. Now, Duchess, tell us about an ordinary day in your life. Tôi tỉnh giấc lúc 7 giờ. I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. Thế à, sau đó bà có thức dậy không? Really? Do you get up then? Really? Do you get up then? Really? Do you get up then? Không, dĩ nhiên tôi không thức dậy vào giờ đó. No, of course, I don't get up at that time. No, of course, I don't get up at that time. Tôi ăn sáng trên giường và đọc tờ The Times. I have breakfast in bed and I read the Times. I have breakfast in bed and I read the Times. Bà thức dậy lúc mấy giờ? What time do you get up? Tôi thức dậy lúc 10 giờ. I get up at 10. Sau đó bà làm gì? What do you do then? Tôi đọc thư và đọc thư hồi âm cho thư ký của tôi ghi lại. I read my letters and dictate the replies to my secretary. I read my letters and dictate the replies to my secretary. Dictate the replies to my secretary. I read my letters and dictate the replies to my secretary. Và sau đó? And then? Lúc 11 giờ tôi đi dạo trong sân vườn cùng với Philip. At 11, I walk in the garden with Philip. Walk in the garden. Garden. At 11, I walk in the garden with Philip. Philip là ai? Who's Philip? Philip là con chó của tôi. Philip's my dog. Philip's my dog. Mấy giờ bà ăn trưa? What time do you have lunch? What time do you have lunch? Tôi ăn trưa lúc 12 giờ rưỡi. I have lunch at 12:30. I have lunch at 12:30. Và sau bữa ăn trưa? And after lunch? And after lunch? Tôi nghỉ trưa cho đến 6 giờ.
I rest until 6 o'clock. I rest until 6 o'clock. I rest until 6 o'clock. Và lúc 6 giờ, bà làm gì lúc 6 giờ? And at 6, what do you do at 6? And at 6, what do you do at 6? Tôi thay đồ để ăn tối. I dress for dinner. I dress for dinner. Chúng tôi ăn tối lúc 8 giờ. We have dinner at 8 o'clock. We have dinner at 8 o'clock. Mấy giờ bà đi ngủ? What time do you go to bed? What time do you go to bed? Tôi tắm lúc 9 giờ rưỡi và đi ngủ lúc 10 giờ. I have a bath at 9:30 and I go to bed at 10. I have a bath at 9:30 and I go to bed at 10. Cảm ơn thưa nữ công tước. Bà chắc chắn có một cuộc sống bận rộn và thú vị. Thank you, Duchess. You certainly have a busy and interesting life. Thank you, Duchess. You certainly have a busy and interesting life. You certainly have a busy and interesting life. Interesting life. Ai đang phỏng vấn bà nữ công tước? Who's interviewing the Duchess? Robin Knight, the television reporter, is. Bà ấy tỉnh giấc lúc 8 giờ phải không? Does she wake up at 8? Bà ấy tỉnh giấc lúc mấy giờ? What time does she wake up? She wakes up at 7 o'clock. Bà ấy ăn sáng trong nhà bếp phải không? Does she have breakfast in the kitchen? Does she have breakfast in the kitchen? No, she doesn't. Bà ấy ăn sáng ở đâu? Where does she have breakfast? She has breakfast in bed. She has breakfast in bed. Bà ấy đọc tạp chí Time phải không? Does she read Times magazine? No, she doesn't. Bà ấy đọc gì? What does she read? She reads the Times. Bà ấy có đọc thư không? Does she read her letters? Yes, she does. Bà ấy đọc thư hồi âm cho chồng bà ấy ghi lại phải không? Does she dictate the replies to her husband? No, she doesn't. Bà ấy đi dạo trong sân vườn với thư ký phải không? Does she walk in the garden with her secretary? Does she walk in the garden with her secretary? No, she doesn't. Bà ấy đi dạo trong sân vườn với ai?
Who does she walk in the garden with? Who does she walk in the garden with? She walks in the garden with Philip, her dog. She walks in the garden with Philip, her dog. Bà ấy ăn trưa lúc 12 giờ phải không? Does she have lunch at 12 o'clock? No, she doesn't. Bà ấy ăn trưa lúc mấy giờ? What time does she have lunch? She has lunch at 12:30. Bà ấy làm gì cho đến 6 giờ? What does she do until 6? She rests until 6. Bà ấy làm gì lúc 6 giờ? What does she do at 6? She dresses for dinner. She dresses for dinner. Dresses. Bà ấy ăn tối lúc 7 giờ phải không? Does she have dinner at 7? No, she doesn't. Bà ấy ăn tối lúc mấy giờ? What time does she have dinner? She has dinner at 8 o'clock. Bà ấy đi ngủ lúc 9 giờ rưỡi phải không? Does she go to bed at 9:30? No, she doesn't. Bà ấy đi ngủ lúc mấy giờ? What time does she go to bed? She goes to bed at 10.